Hi, hello, how y'all doing? Hola, ¿cómo están? Creo que se encuentren bien. Dije que iba a postear todos los días and I did not. So I was going to be posting every single day and I failed. So I'm just going to go straight in and I'm prepping my eyelids with, you know what it is. Heart Shape Tape Concealer, boo-boo. Get at it. Si no tienen este concealer, vayan a comprarlo. Es Heart Shape Tape y es lo mejor que les vaya a pasar en su vida. So the reason why I haven't been uploading is I need to be studying for my cosmetology test. And that's what I'm gonna go do right now. I'm gonna go get that. ¿Por qué no he posteado en los días? Well, he tenido que estar estudiando para mi examen de cosmetología. Hoy lo voy a tomar. I'm gonna be using the White Peach from Too Faced palette. Voy a estar usando la paleta de White Peach de Too Faced. Es esta, si se mira. Okay, that's what it looks like. And the color that I'm gonna be using is Peach Sauté. Y este es el color que voy a estar usando. So es como un color rosadito. Okay, so we're gonna start, and you know how it is, boo-boo. In every single video, I'm telling you how to tap this shit in. En todos mis videos estoy diciendo que le estén haciendo pulsaciones con su brocha. Háganlo. I'm so scared. I am shitting bricks. I am fucking scared bitch. Y tengo miedo de tomar este examen, no sé por qué tengo mucho miedo. Then, lo que voy a empezar a hacer is I'm gonna start blending the corners out. Voy a empezar a difuminar las orillas. This is gonna be like a fast get ready with me because since I'm scared and I don't want to be there late. Este va a ser un rápido, alésate conmigo porque tengo miedo y no quiero llegar tarde. No quiero llegar tarde. No cap, I don't want to get there late. Cuando se hayan puesto el rosado rosa, que se mira que se rosaron en sus ojos, then you're good. Okay? And once y'all put that color in, y'all should be good. Okay, so I'm gonna be using the Zulu by Juvia's once again. Estar usando esta paleta otra vez. Es the Zulu por Juvia's. Así se llama. Juvia's. Yes, y está bien feo because lo uso mucho, and I know this is ugly because I be using it a lot. Don't come for me. I'm using that same brush because no shame in the game. Hello. So tap that shit in. Hagan pulsaciones. Make your brush work on your eyes. Hagan que su brocha esté bailando con sus ojos. It's Barbie, bitches. No tengo nada en esta brocha. I don't have anything on this brush. I'm just blending out the pink that I have added on here. Blend. Till your fingers fall off, honey. Tienen que estar difuminando. Hasta que se les caigan los dedos. Ahora estoy agarrando el mismo rosa que usé hace rato. Now I'm going to be grabbing the same pink that I put right. And the reason why I look this way is a bigger mirror over here. Like this one's just like be up close and personal. How I see what people see. Y la razón por qué estoy viendo acá es porque tengo aquí un espejo. Ya sé que tengo este espejo, pero necesito este espejo grande para ver cómo me están viendo las personas. Cause bitch, I ain't gonna be nobody's laughing stock. Because yo no voy a hacer la burla de nadie. Nothing. If I'm gonna be somebody's boo-boo the fool clown, it's gonna be for my damn self. I'm so sorry. So once y'all look like y'all belong to Nicki Minaj, I'm just kidding, I don't belong to nobody. My damn self, sis. And I want a little bit of brown. Un poco de café. So voy a usar la misma brocha que estaba usando. Tapear. Y lo voy a tapear así. And I'm just gonna put it in like my outer corner. I don't know, it's just to give me like a little touch of something else other than pink.
When it looks like someone just beat you the fuck up from right this here, right. Okay. Cuando se mira que alguien te golpeó de este lado. Estoy usando el Rainforest of the Sea from Tarte. Y así se mira. That's what it looks like. Okay. So ahora voy a estar usando otra vez la paleta. Now I'm gonna be going back in with this palette after I apply that glitter. I'm gonna use this color right here. Y voy a estar usando ese color. Hey, ¿quién soy? No, I'm just kidding. I look the same. Bitch, fuck is you talking about? Okay, I'll be right back with some eyelashes, so wait. Okay. Now I'm back from my second wave. Okay, so I'm gonna be using my Marc Jacobs foundation. Trust me, the fucking Marc Jacobs covers everything. Voy a estar usando la foundation de Marc Jacobs. Se mira. Because we don't need them looking at my imperfections. No necesito que me estén viendo mis imperfecciones. Like. Ahora les vas a golpear tu cara, todo el coraje que tienes, no vas a pagar. All the anger that you have, you're just gonna beat it in your face. I'm just kidding. Not angry, I'm just bluffing. And so I'm gonna feel like a disappointment if I don't pass it, but hopefully I pass it. When I post this video, I'll keep going with it, so. Yep. Tarte Shape Concealer. Voy a estar usando mi concealer de Tarte Shape. Este concealer. I love this concealer. Yes, I do. Like imperfections where Kim Kardashian made foolish that you got because. Once we've done that. Cuando acaben de hacerse esto, we're gonna grab our Airspun. Vamos a agarrar nuestro polvo de Airspun. We're gonna put it in like we're baking, but really we're not. Lo vamos a poner como si estuviéramos horneando, pero de verdad, no. Ahorita van a ver lo que voy a hacer. Voy a destrozar toda la cara. I'm gonna destroy all my face. JK. We are gonna put this whole in. Pop. Pot it in, pot it. Yeah. So now we're gonna be using another powder. Yes, we are. No, I don't care. We're gonna be. Ustedes siguen echando todo el polvo que quieran. Just keep adding as much powder as you want. For setting spray, I'm gonna show y'all a little trick. Si tienen spray para el último, ahorita les voy a enseñar lo que tienen que hacer. Me tienen que escuchar si lo quieren hacer correcto. I'm gonna be using this big fluffy brush. It's from Morphe. Voy a estar usando esta brocha grande de Morphe. I'm gonna be using it for my bronzer and my contour. Okay. Y cuando se contornean la cara, ya ven, un poco más delgada. Once y'all done contouring y'all's faces, it's time to bake. See, I'm still kind of baking, so todavía ven, estoy un poquito todavía horneando. So now we're gonna take it away. Fenty Beauty, don't ever say I ain't never put y'all on, cause I did. Este iluminador, oh my god. This highlighter is the best. And I'll be back, because now I gotta go and fix my hair. Ahorita regreso, because me tengo que arreglar estas greñas, because ¿quién piensa que soy? ¿De dónde voy a ir así? So les dije que les iba a enseñar un truco con su setting spray. I think I was going to show you a trick with your setting spray. So that's what I'm going to do right now. Okay. I'm going to be using the Urban Decay. Voy a estar usando el Urban Decay D-Slick. Así se llama. Van a agarrar su Beauty Blender. And while it's still wet, this is what y'all are gonna do.
Pat that bitch. Ah. Cuando está mojada, háganle así. This is the end look. So that's what it looks like. If y'all like this and want more videos like this, please subscribe and give it a like and turn y'all's post notifications on because it would mean so much if y'all would get notifications when I post new videos. So please stay tuned. Thank you. Okay, so a bitch passed her test. It was half of the test that I took today. The test that I took today and I passed it, and that was like the most hardest part for sure. But I bitch did it. So yeah, now I have to go take the other half and then I'll be a licensed cosmetologist, boo boo. Okay. So acabo de ir a tomar mi examen de cosmetología. Es la primera parte que tomé, no me hace falta tomar la otra parte, pero esa era la más difícil, so ya la quité, like, se fue. And yes, después de que tome la otra, ya sería una cosmetóloga.